우리 살아계신 하나님께 신앙을 고백합니다. Let us confess our faith to the Lord alive. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. Jesus is the Christ and Son of the living God. Amen. 자, 우리 옆에 계신 분 축복을 한번 하겠습니다. So you need to just bless the people right next to you. 당신은 하나님의 자녀입니다. So you are the sons of God. 당신은 세계복음화의 주역입니다. And you are the right ones who will evangelize the whole people. 아멘. 우리가 축복하는데 많이 인색하죠. So you are not that good enough to just bless the people. 원체 우리가 어렸을 때부터 야단을 많이 맞고 자라가지고 야단 치는 데는 능숙한데 축복하는 데는 아주 인색하고 좀 어색하고 그렇습니다. So you have been scolded by your parents a lot since your childhood. So you're so good at scolding a lot of people, but you haven't been blessed by lots of people. That's why you cannot just bless the people in this way. 제가 우리 부교육자들한테 부탁을 했어요. So this is one of the requests I made to the ministers here. 일주일 동안 현장에서 치열하게 영적 전쟁을 하고 예배드리러 오신 분들을 따뜻하게 좀 맞이하라고 그랬어요. So you need to just greet them in a warm heart to those who just come here after the harsh weekend. 돌아가실 때도 꼭 문 앞에 서가지고 인사하라고 그랬습니다. And I also requested them to just greet them back when they just get home. 한 분 한 분이 얼마나 소중합니까? Because you need to cherish every single one here. 여러분 한 분 한 분이 천하보다 소중한 분들입니다. And you are the man who can be more valuable than 1,000 people around the world. 여러분들은 앞으로 세계를 살려야 될 분들이기 때문에 아주 중요한 사실들을 반드시 알고 있어야 됩니다. As you're the right one who should save the world, there are some points that you need to know first. 이 지구상에 사람으로 태어나면 원죄를 가지고 태어납니다. Everyone carries the original sin. 그래서 성경에 모든 사람이 죄인이라고 말씀을 하고 있는 거예요. That's why according to the Bible, everyone is a sinner. 그래서 요한복음 8장 44절에 예수님이 직접 말씀하시기를 너희는 너희 아비 마귀의 자녀 그랬습니다. So this is John chapter 8 verse 44. Then you were born by your father Satan. 이거를 모르니까 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라 이 말씀이 이해가 안 되는 거예요. As people cannot understand the first phrase, which is John chapter 8 verse 44. That's why they cannot just understand the second phrase, which is 1 John chapter 8 verse 8. 하나님의 아들이 누굽니까? Who can be the son of God? 그리스도 아닙니까? It can be only Christ. 그리스도가 오신 이유가 뭡니까? And what's the exact reason for Jesus to come here? 마귀의 일을 멸하려 오셨다고 그랬습니다. And Jesus came to us in order to perish the head of Satan. 이런 영적 사실을 모르니까 세상을 다른 눈으로 볼 수밖에 없는 거예요. Without this spiritual knowledge, there is no choice but for the people to just see the world. 이 눈으로 in a 세상을 different point of 보면 view. 모든 불신자는 전도 대상자로 보이는 겁니다. And if you can see the whole world in this point of view, then you might just perceive everybody in this world as the 이 one who should be 비밀을 evangelized. 아는 모든 사람은 전도자입니다. And everyone who knows this secret is called an evangelist. 그래서 마태복음 12장 28절 29절에 보면 예수님이 분명히 말씀하셨어요. So this is Matthew chapter 12 verse 28 verse 29, and this is what Jesus said. 먼저 강한 자를 결박해야 된다. You need to first seize the stronger one. 여러분 강한 자가 바로 사탄 마귀입니다. And who is the stronger one? This is Satan and the devil. 성경은 단순하고 아주 명료하게 말씀을 하고 And the 있습니다. Bible is telling us in a very obvious and a clear way. 경찰도 모릅니다. And no cops know it. 검찰도 모릅니다. And the police cannot know it. 판사님들도 몰라요 이 사실. It goes same to the judges. 정치인들이 모릅니다. And no politicians know it. 대학 교수님들도 몰라요. It goes same to the professors in the colleges.
지금 재벌 회장님들도 모르는 사실 아닙니까? And there is no billionaires who know this. 여러분만 알고 있는 사실이잖아요. And this is a fact that only you know. 호세아 4장 6절에 보면 내 백성이 지식이 없어서 망한다고 성경이 말씀을 하고 있습니다. Hosea chapter 4 verse 6. My people are losing its power without the knowledge of God. 영적인 지식이 없으면 망합니다. So without their spiritual knowledge, everybody should just fall down. 그래서 우리는 영적 지식을 알기 위해서 이 시간에도 지금 앉아 있는 거예요. That's why you are sitting right here in order to just gain the spiritual knowledge. 여러분 뉴스를 보시면 아주 충격스러운 일들이 많이 일어나죠. There have been lots of shocking news. 23살 먹은 자매가 자기 또래 과외 선생을 살해한 사건이 얼마 전에 있었죠. So recently there has been a case that there was a young lady who just killed her tutor. 경찰들이 수사를 해보니까 자기가 죽일 사람을 찾는데 과외 선생 54명하고 접촉을 했답니다. So after the investigation of the police, they knew the fact that she contacted more than 54 tutors in order to just look for somebody to just kill. 54명째 걸린 사람이 바로 그 죽은 사람. And the tutor, which contacted with her for the 50, at the last time was killed by 그 her. 23살밖에 먹지 않는 자매가 그런 끔찍한 일을 했다는 게 우리에게 충격이잖아요. And she was at the age of 23 and she did this miserable thing. 여러분 그 자매가 살인하기 위해서 태어났겠습니까? So do you by any chance think that she was born in order to just kill the people? 절대 그렇지 않잖아요. No. 요한테 잡힌 거예요. She was seized by his father Satan. 사단에게 잡힌 거예요. And she must for sure seized by the Satan. 영적 신분이 마귀의 자녀라 이 말이에요. And she must be the son of Satan. 이 눈으로 보면 그 자매가 불쌍한 거예요. So if you can see her in this point of view, then you might think that she is 우리가 so 그런 sorry. 자매들에게 이 복음 안 전한 게 부끄러운 거예요. And you must pity, you must feel sorry for her not to evangelize her already. 여러분 어렸을 때 그 자매에게 이 복음이 딱 들어가 버렸으면 이 마귀 사탄의 손에 세방 받을 거 아니에요. So if there has been somebody who has evangelized her since childhood, she might have been saved by the God. 미국에서는 계속해서 끔찍한 일들이 많이 일어나잖아요. And there has been lots of shocking things happening in the States. 미국에서는 40대 가장이 부인하고 자녀 5명 살해하고 자기도 자살했습니다. There was a one man who just killed his wife and 5 sons and daughters. 여러분 40대 가장이 자기 아내 죽이고 5명의 자녀 죽이고 자기 장모님 죽이고 그리고 자기도 죽은 거예요. He was at the age of 40s and he killed his wife and 5 sons and also the mother-in-law and he also committed a suicide. 그 일하기 위해서 태어났겠습니까? And do you by any chance think that he was born in order to just murder people? 너희는 너야비 마귀 저 말이 이해가 안 되면 그 사람 이해할 수가 없어요. So if you cannot just see this man in the point of view of John chapter 8 verse 8:44, then you might not understand him. 그 사람들에게 복음 안 전한 교회 그 하나님의 백성들이 얼마나 부끄럽습니까? And how sorry for the churches and the children and evangelists around him who haven't evangelized him. 며칠 전에 자기 세 아들을 총으로 살해하고 자기도 자살한 사건이 미국에서 있었잖아요. In the States, a few days ago, there has been a case that there was one guy who just shot his 2 sons, and he also just committed a suicide. 로또 당첨금으로 갈등을 하다가 자기 아내 죽이고 자녀 죽이고 자기 자살하고 막 이런 사건들이 계속해서 일어나는 거예요. And there was another case that there was one lady who just won lots of money with the lottery, and he was murdered by his husband. 며칠 전에는 수원에서 영아 2명을 살해가지고 냉장고에다가 2년씩 보관해 놓고
A few 그러다 days 걸렸잖아요. ago in Suwon, there was one lady who just killed his two babies and just stored the dead bodies in the fridge for like 2 years. 자기가 낳은 자녀를 키우기 어렵다고 죽여가지고 냉동실에다가 2년 동안 보관합니다. She gave a birth to two sons and daughters, and she had difficulty of raising up their children. That's why just she killed the two babies and stored them in the fridge for like 이걸 2 경찰이 years. 이해할 수 있겠어요? So can there any police understand this? 저 검찰이 이해할 수 있겠냔 말이에요. Can there any man who can understand it? 판사들이 이해할 수 있겠습니까? Is there any judges who can understand it? 너희는 너희 아비 마귀, But you were born by your father Satan. 저 마귀 사탄에게 잡히면요 무슨 일이든지 할 수 있습니다. If someone is seized strongly by Satan or devil, anybody can do anything. 얼마 전에 인천에서도 주식에 투자했다가 실패해가지고 자기 아내를 죽이고 세 자녀를 살해한 후에 또 자기 자신도 극단적인 선택을 했죠. And in Incheon, there was one man who just killed his wife and three sons and daughters. 여러분 주변에서 우리가 알지 못하는 일들이 계속해서 일어나고 있습니다. So around you, there have been lots of cases that you might not just recognize it. 그래서 예수님이 너희는 세상의 빛이다. That's why God called you that you are the lights of the world, 너희는 세상의 소금이다. and you are the salt of this world. 그래서 하나님이 여러분들을 빛으로 부르신 거예요. That's why you have been called as the light of the world, 어두운 세상을 비춰라. and you need to shine the light in this dark world. 여러분들을 세상의 소금으로 부르셨단 말이에요. And you have been called as the salt in this world. 자, 여러분 한 분 한 분이 왜 중요한지 아시겠죠? So can you understand how precious you are right now? 국가 권력이 해결하지 못한 문제들을 앞으로 해결하게 될 것입니다. And you might be able to just solve the problems that no politicians and the president can solve. 군사력으로도 해결할 수 없는 문제를 여러분이 해결하는 사람으로 부르심 받았단 말이에요. And you have been called as the one who can just finalize the issues that no military power can solve. 경제력 가지고 해결할 수 없는 문제를 해결할 수 있는 사람으로 여러분을 부르셨습니다. And you have been called as the one who can just solve the financial issues. 세상의 모든 지성인들을 다 모아도 해결 못해요. So even though every intelligence are combined together, 그 in order to solve 문제 the one 해결하는 issue, 사람으로 하나님이 여러분을 부르셨습니다. but you have been called as the right one who can just finalize these problems. 자, 오늘은 6.25가 발발한 지 73년. So it has been like 70 years since the outbreak of the Korean War. 6.25가 종전한 지 70주년이 되는 날입니다. So it has been already 70 years since we had the armistice. 저는 6.25 이후에 태어난 사람입니다. And I was born right after the Korean War. 6.25를 경험해 보신 분들이 여기 안에 앉아 계십니다. So there can be someone who might have gone through the Korean War. 북한이 6월 25일 일요일 날 새벽에 기습적으로 대한민국 남한을 침공해가지고 3년 이상 전쟁이 있었죠. On June 25th, the North Korean invaded the South Korea, and there were the Korean War for like 3 years. 그때만 해도 거의 재래식 전쟁 아닙니까? So at that moment, there were no developed weapons or something. 요즘에는 학교 선생님들 중에도 남한에서 북한 침공했다고 하는 가르치는 선생님도 있다고 그러더라고요. And I've been heard like there can be some kind of South Korean teachers who teach the students that the Korean War happened due to the South Korean army who just invaded the North Korean. 하여튼 선생님들이 사단에게 잡혀가지고 거짓을 학생들에게 가르치고 있잖아요. And there are so many teachers who were seized by the Satan, and they are telling the wrong stories to the people around 자, them. 거두일미하고 6.25 전쟁으로 죽은 사람이 얼마나 된 줄 아십니까? Do you know how many people were killed due to the Korean War? 123만 명 정도 죽었습니다. There has been like 1
123 million people. 전혀 놀라지 않으시죠? I mean, this is so shocking. 부상이 159만 명 정도 당했습니다. And there has been like 159 million people who got injured. 포로가 13만 명 이상이 되었습니다. And there has been more than like 130,000 people who were 수많은 사람들이 실종을 captivated. 당했습니다. And there has been lots of people who have been disappearing. 지금도 그 후유증이 계속되고 있습니다. And there are so many things there that are just coming through. 지금도 우리나라에 전쟁의 위기가 고조되고 있죠. And even still right now, there can be so many dangers about the a possible war in South Korea. 70년 전에 이 전쟁으로 인해서 우리 대한민국이 완전히 파괴됐습니다. And South Korea has been devastated due to the Korean War 70 years ago. 그래서 세계 최고 빈국 중에 한 나라였습니다. So South Korea was linked as one of the least rich country in the world. 저는 우리 하나님께서 우리 대한민국을 정말로 사랑하신다는 것을 확신하고 있습니다. And I can feel that God loves South Korea a lot. 그래서 하나님께서 우리 대한민국 건국 대통령이 크리스찬이요. So the founder of South Korea was the Christian. 하나님이 우리 대한민국의 건국 대통령을 크리스찬을 세우셨다니까. That's why God used the one Christian to be the founder of South Korea. 그 이름이 이승만 대통령이에요. And he was Syngman Lee. 이분이 얼마나 성령 인도를 받았냐면 대한민국 사람으로 태어나면 한 번쯤 복음 드려야 된다. So he was the man who just insisted that if anybody is born as the South Korean, he or she must listen to the gospel at once. 그러려면 전국의 교회가 세워져야 된다. If to make it possible, then we need to just build up the churches throughout the country. 이게 사람이 할 수 있는 생각입니까? So can it be the idea of the human? 하나님이 주신 생각 아닙니까? And it can be the idea that was given by the Lord. 여러분 우리 대한민국 한번 보세요. 섬에 가도 교회 있습니다. So if you go to the island, then you can easily find the churches. 전 세계에 있는 모든 사람이 대한민국에 가지고 저녁에 십자가 보고 놀랜답니다. So the foreigners might be amazed by looking at the church, looking at the crosses at night. 그 마귀가 십자가를 보고 너무 싫어해 가지고요. 교회 불 켜져 있으면 막 사람들이 신고해 가지고 불 끄라고 그러는데. As Satan hates the crosses the most, so there has been lots of people who just turned off the lights at night. 우리 대한민국에 100년 전에 이 복음이 들어와 가지고 세계사에 놀랄 만한 일이 벌어진 거예요. 100 years ago, the gospel reached in this land, and there has been lots of cases that can 전 amaze the whole 세계에서 land. 가장 빠른 속도로 부흥한 나라가 대한민국입니다. And there has been the drastic and the huge development in South Korea. 세계에서 8위. We ranked 대한민국. 8th for the fast development, 군사력은 세계 6위입니다. and we ranked 6th for the strong military power. 대한민국 여권이면 전 세계 192개 나라를 갈 수 있습니다. So with Korean passport, then you can just visit to more than 200 countries without the visa. 하나님이 마지막 때에 이 대한민국을 선교하는 나라로 딱 세우신 거예요. So I am pretty sure that God is using South Korea as the right country for the world evangelization. 참 놀랍지 않습니까? Isn't it amazing? 하나님이 완벽하게 대한민국을 좀 붙들고 계시는 거예요. So God is firmly holding on to South Korea with a perfect time. 여러분 우리나라의 지정학적인 것을 한번 보세요. So you need to just look at the geographical features. 세계 유일한 독재자 북한, And we are surrounded by North Korea. 그 위에 중국, 러시아.
which is with the great dictator in China and Russia. 바다 건너 일본. And outside this border, then you can easily see Japan. 우리나라를 도와주고 있는 미국. And there is the state which is supporting us. 완전히 열강에 둘러싸여 있습니다. And we are surrounded by the super powerful nations. 우리 힘으로 우리나라를 지킬 수 있는 게 아니에요. We cannot just protect ourselves with our powers. 만약에 우리가 선교의 방향을 맞추고 세계 복음화를 한다면 저 열강들이 세계로 나가는 문이 되게 만들 것입니다. So if we have the plans for evangelism, God would use the surrounding countries as the foundation for evangelism. 저 열강들이 세계로 나가는 길이 될 것입니다. And the countries right around us will be used as the door and the platform to save. 우리 후대들이 이 축복 속에 있어야 됩니다. And our children must stay in this blessing. 선교 속에 있어야 돼요. They must stay in the mission work. 이거 없으면요, 하나님이 딱 허락하시면 전쟁이 일어납니다. So without the missions in us, God will just outbreak the wars. 70년 전에 재리식 전쟁인데 150만 명 가까이 죽었단 말이에요. So 70 years ago, there was the Korean War, which killed more than 150 150만 명 million people. 이상이 부상을 당했습니다. And more than 150 people got injured. 지금 전쟁이라면 어떻게 될까요? So what happens to us once we have the same war? 거의 다 죽는다고 봐도 됩니다. Majority of the people would just come to the death. 근데 그 전쟁을 맡고 계시는 분이 누구냐? 하나님이십니다. But who is the one who is just stop the coming war? It can be the God only. 왜 그 전쟁을 맡고 계시느냐? Why is God stopping this? Why 우리 is God 대한민국 stopping 교회가 this war? 선교하기 때문에, Because there are lots of Korean churches that evangelize the people. 대한민국 경제력 때문이 아니고 선교하기 때문에 It is not simply because of the money we have, but as we are doing evangelism. 대한민국의 군사력 때문이 아니고 선교 때문에 Not just because of the military powers we have, but because of the mission we have. 여러분 이 정도 확신 없이는 우리가 이 땅에 사는 게 부끄러운 거예요. So if you are not the sure, then you must just regret just living on the ground. 우리는 역사를 교훈으로 삼아야 됩니다. So you need to just consider the historical things as the lessons in your lives. 요즘에 젊은 세대들이 역사를 잘못 배워가지고 굉장히 지금 애곡시키고 있잖아요. The young generation is not being learned how to just 여러분들이 know 꼭 the 기억하시면 됩니다. history. 영적 상태가 모든 것을 좌우합니다. You need to just keep this in your heart. The spiritual status can change everything. 여러분 오늘 보면 우리는 잘 읽었지 않습니까? And we read today's scriptures together. 자, 예수님 당시에 이스라엘 백성들의 영적 상태가 마태복음 16장 13절에서 14절에 나와 있습니다. The spiritual status of the Israelites during the time of Jesus, then you can see this in Matthew chapter 16 verse 13 to 14. 복음을 제대로 아는 사람들이 없어요. And not many people knew the gospel in a correct way. 복음을 제대로 아는 사람이 없어. Not many people knew the gospel in a proper way. 성경 가르치면서도 복음 몰라요. Even though they teach the people evangelism, 성경을 the 배우면서도 복음 몰라요. even though they were taught of the Bible, not many people knew it correctly. 성경 연구하면서 복음 몰라요. Even though lots of people studied on the Bible, they didn't know it correctly. 비슷한 복음 가지고 살고 있는 이스라엘 백성들이었습니다. It were the men of Israelites who had the similar gospel in them. 그런데다가 세 가지 뜰을 잃어버렸습니다. In addition, they lost 3 points. 세 가지 뜰을 잃어버렸어요. They lost 3 spots. 그래서 요한복음 2장 13절에서 22절에 보니까 성전 안에서 비둘기 팔고 소 팔고 돈 바꾸고 하면서 자기의 이득을 챙겼습니다. So when you read John chapter 2 verse 13 to 22, then you can see lots of people who were selling doves and cattle and who were exchanging the money together. 얼마나 복음이 이해가 안 됐는지 교회를 이용해 가지고 돈벌이하고 있단 말이죠. As people couldn't understand what the churches are, so they were utilizing the facility of the churches as the right place to just sell and buy things. 그래서 예수님이 노끈으로 채찍을 만들어 가지고 성전 안에 완전히 뒤집어 버렸잖아요. So Jesus used the rope in order to just
to just beat the people. 내 집을 내 아버지 집을 강도의 구렬로 만들었다고. So you are making the house of my father as the place for the thief. 여러분 복음이 이해가 된 사람이 교회를 이용해 가지고 돈벌이 하겠습니까? So can there anyone with the right concept of gospel to utilize the churches as 저는 the 우리 right 교회 place to 중직자 sell 한 분 out 한 the 분 보면 things? 너무 감사한 거예요. And I am very thankful to see every single ministers here 교회 100% 헌신하니. because there is like 100% dedication of that. 그런데 이 지금 요한복음 2장 13절부터 쭉 한번 보시라니까요. But you need to just thoroughly read John chapter 2 verse 13 to 22. 얼마나 복음이 없는지 교회 이용해 가지고 돈벌이에 나섰다니까요. So as the people didn't have the clear concept on gospel, so they were selling things and buying things in the churches. 어떤 교회는 장로님이 건축하다가 30억을 빼가지고 자기 건축 같이 했대. 같이. And there was a one deacon who just used the money that 건축을 was 맡겨놨더니 planned for the church. 거기서 30억 이상 빼가지고 자기 건물을 같이 지은 거예요. 교회하고. And he just took some of the money in order to just build up his own building. 큰일 납니다. It 큰일 can 나요. just cause lots of problems in the later 여러분 on. 교회는 세 가지 뜰이 있어야 한단 말이에요. So inside a church there must be three 이방인의 spots. 뜰이 있어야 됩니다. There must be the place for the Gentiles. 그 이방인의 뜰에서 장사했다니까. But the people were selling and buying things in the place for the Gentiles. 그래서 예루살렘에 가면 통곡의 벽만 남고 예루살렘 성전 다 무너져 버렸잖아요. So when you reach Jerusalem, then you can see the wall of the mourn that was left alone. And other than that, everyone is falling down. 그 이방인의 뜰이 있었던 벽입니다. 벽. And that was the wall that was used for the place of the Gentile. And except 내 that 집은 everyone 만민이 fell down. 기도하는 집이다. But my place is for everybody to pray. 치유의 뜰입니다. So this is the spot for the healing. 이 성전에는 아이들의 뜰이 있어야 돼요. So inside a church, there must be the place for the children. 제가 불가리아 갔더니 교회에서 애들 시끄럽다고 쫓아내버리더라니까. So in Bulgaria, the children were kicked out from the churches as they made so much noise. 마당에서 떠드니까 또 가가지고 대문까지 닫아버려. As they were making noise in the backyard, they have been scolded and they were kicked out of the gate. 그래 말도 안 통하는데 제가 골목에 데리고 와서 같이 놀아줬다니까. So I brought them to other place in order to just entertain the people. 얼마나 교회가 복음이 이해가 안 됐는지 지금 엉망진창입니다. So it was the huge mess, as not many people knew what the gospel was. 여러분 지금 우리 교회가 예배 시간마다 렘넌트 앞으로 불러가지고 축복하는 이게 보통 사건인 줄 아십니까? So it can be the tremendous event for us to just call out every remnant on the podium and just bless them at the end of the service. 아이들의 뜰이 있는 교회입니다. Because we do have the places for the 서밋의 뜰이 있는 교회란 말이에요. yeah, we do have the place for the summits. 어제도 우리가 코로나 팬데믹 이후에 처음으로 렘넌트 데이를 교회에서 했습니다. So yesterday we held the remnant day for the first time after the outbreak of the COVID-19. 우리 렘넌트들만 보면 가슴이 뜨거워져요. And I feel I am touched by looking at the remnants here 너무너무 사랑스럽잖아요. because I do love them. 이 아이들의 미래를 생각하면 얼마나 기대가 됩니까? So I look forward to looking their future. 여러분 언약에는 관심도 없고 이스라엘 백성들이 먹고 사는 데만 관심 있는 거예요. So they were not that interested in the covenant, but they were interested in feeding themselves. 그래서 언약 전달에 실패를 하게 됩니다. So that's why they failed in delivering the covenant to the next generation. 언약 전달할 때마다 이 실패할 때마다 그 미래가 어떻게 되는 줄 아십니까? Do you know what happens whenever they fail to evangelize the man? 출애굽기 1장 6절에서 10절에 보면 언약 전달에 실패했을 때 애굽의 노예가 됐습니다. So people became slave under Egypt when they failed to evangelize the next generation. 여러분 400년 동안 애굽의 노예가 돼 So 버렸다니까요. for 400 years they became slave under Egypt. 그래서 후손들이 노예가 돼 가지고
우상 신전을 세우는데 봉사하고 사는 거예요. So the descendants became slaves too, and they devoted themselves in order to just make the 여러분 status. 자녀들이 절간 지어가지고 그거 가지고 먹고 살 되겠습니까? So can it be okay for your children to just go to the temple and just dedicate themselves to build it? 귀신 섬기는 신전을 세우고 그 돈으로 먹고 사는 후대가 되면 되겠네 이 말이에요. So are you okay with your children to just earn money by building the temple courts? I mean the temples and the Buddhist temples. 예레미야 4장 4절 한번 보세요. This is Lamentation chapter 4 verse 4. 젖먹이들이 목말라 혀가 입천장에 붙었다고 그랬어요. So the young infants were thirsty, so their tongues were stick to the top of the mouth. 어린 아이들이 떡을 구하나 떼어줄 자가 없다고 말씀하고 And 있습니다. there were so many kids asking for the bread, but there were no men to feed them. 그래서 BC 589년에 바벨론이 군사를 거느리고 가지고 예루살렘의 성을 에워싸고 3년 5개월 동안 있었습니다. So in BC 589, they were captivated under Babylon for like 3 years and 5 months. 그리고 예루살렘 성을 완전히 박살내버려요. And the soldiers devastated the castle. 그리고 전부 사람 같은 사람은 전부 바벨론으로 끌고 와버렸습니다. And any good-looking men were dragged to the Babylon. 얼마나 많은 사람이 비참하게 죽은 줄 아십니까? Do you know how many people were slaughtered? 70년 동안 종살이 했다니까요. So they became slaves for 70 years. 오늘 본문이 어떤 본문입니까? So what kind of things can you see from today's 누가복음 scriptures? 23장 28절 한번 보세요. So this is Luke chapter 23 verse 왜 28 너희 to 자녀를 30. 위해서 울라고 하신 줄 아십니까? Do you know why Jesus told us to weep for our children? 여러분 자녀를 위해서 어떤 눈물을 흘리고 있습니까? So what kind of tears do you have for your children? 여러분 자녀들에게 언약이 전달 안 되면 어떻게 되는 줄 아십니까? Do you know what happens to your children unless you evangelize and deliver the covenants to your children? AD 70년에 예루살렘 성이 완전히 함락됐죠. In AD 70, the castle of Jerusalem became devastated. 그때 죽은 사람이 110만 명이 넘습니다. And at that time, more than 110 million people were slaughtered. 왜 예루살렘 성이 무너졌을까요? Do you know the reason for the collapse of the castle of Jerusalem? 성전에 주인 없잖아요. Because there is no owner and the master 그 of the 성전의 church. 주인 대신 그리스도를 예면한 사람들이잖아요. And they stood against Jesus, who can be the real owner and the master of the church. 그 성전의 주인 되시는 그리스도를 십자가에 죽인 백성들 아닙니까? Because it was the right nations who just crucified the Jesus, who can be the real master of the church. AD 70년에 예루살렘 성이 멸망받으면서 공식 집계된 사망자만 110만 명. So with the collapse of the Jerusalem castle, with the right statistic figures, then you can see like 110 million people that were slaughtered. 로마 군대가 어른 아이 구별하지 않고 죽였습니다. The Roman soldiers didn't just distinguish the kids and the adults, but everybody was killed. 포로된 사람만 거의 10만 명가량이었습니다. And more than 100,000 people became captivated. 우리가 언약 전달에 실패하면 이런 미래가 온다 이 말이에요. So if you fail to deliver the covenant to the next generation, the same thing would happen to us. 왜 우리가 후대들을 이렇게 붙잡고 우리가 언약 전달해야 되는가? Why should you hold on to the kids in this place and evangelize them? 그러다가 여러분 2차 대전 때 히틀러에 의해서 유대인들이 600만 명이 학살을 당했습니다. And during the second war, by the Hitler, more than 600 million people were slaughtered. 어떤 통계 보면 800만 명까지 죽었다는 통계도 있어요. And there is another statistic figures that just claim that there has been like 800 million people that were slaughtered by the Hitler. 이런 일이 일어날 것을 주님은 아시고 너희와 너희 자녀를 위해서 오르라. But Jesus knew that
this kind of thing would happen. That's why he told us that you need to just weep for your children and for yourselves. 다른 눈물은 필요 없어. There's no other reason for you to just be 주님을 sad. 위해서도 울지 말아라. Don't be sad for me, 너희 자녀를 위해서 울어라. but you need to just weep only for your children and kids. 여러분 그 2000년 가까이 나라 없이 유리방황하면서 살았습니다. So they wander around without the country for like 2,000 years. 언약 전달 실패하면 이런 미래가 기다리고 있습니다. So if you fail to convey and deliver the covenant to the next generation, the same thing would happen to you in this right time. 우리가 붙잡은 그리스도의 언약을 우리 후대들에게 전달하지 않으면 사탄이 왕노릇한다 이 말이에요. Unless you deliver the covenant you have to the next generation, that Satan will just reign the whole world as the king. 그래서 우리 어르신들은요, 우리 렘넌트를 위해서 생을건 기도를 시작해야 됩니다. So you grown-ups, you need to just start to have the prayer for the children here. 여러분 자녀들에게 언약이 전달 안 될 때 이때 눈물을 흘리라 이 말이에요. And you need to just be in tears when you can see there is no children with the covenant here. 여러분 자녀들이 예배가 회복이 안 될 때 눈물을 흘리라 이 And you need 말이거든요. to also be in tears when your children cannot have the service here. 여러분 자녀들이 신앙 회복이 안 될 때 눈물을 흘리라는 것이 주님의 명령입니다. And this is the right order of Jesus. Then you need to just weep for yourselves if your children cannot just make it to this place to 이게 좀 evangelize. 간단하게 이야기했지만 이게 수백 년 동안 있었던 일입니다. I told you in a very brief way, but these cases happened for like several thousand years. 그래서 우리가 미래에 재앙을 막는 길이 있습니다. But there can be the one possible way to stop the coming catastrophes. 마태복음 16장 16절 19절입니다. Matthew chapter 16 verse 16 to 19. 너희는 나를 누구라 하느냐? Who do you call me? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니다. And you are the Christ and Son of the living God. 바요나 시몬아 내가 복이 있도다. Simon Peter, you are so blessed. 하늘의 복을 받은 자. And you are the right one with the blessings of the heaven. 거의 사람들은 기준이 뭐예요? 땅의 복이잖아요. And the people might consider the greatest blessing is to 하늘의 gain 복을 받아야 되는데 the wealth. 땅의 복밖에 몰라요. They should ask for the blessings and the wealth of the spiritual stuffs, but they do not know it. 땅의 복을 또 받아버리면 사람이 교만해져 가지고요. 더 영적인 사실을 모르게 됩니다. If somebody is so rich and with a great wealth, he or she will be so arrogant, so they couldn't understand what the gospel 그러면서 are. 이 반석에 내가 교회를 세울 것이다. And he said, "On this rock I will build up my church." 세상을 살릴 유일한 플랫폼입니다. And this is a unique platform that can save the whole world. 음부의 권세가 이기지 못하게 할 것이다. And the power of the haste will not just overcome me. 이 세상을 지킬 유일한 파수망대입니다. And this is the unique ambassador. 내가 내게 천국 열쇠를 주니 And I give you the key to the kingdom of God. 하나님과 하나님 보좌하고 유일하게 소통할 수 있는 게 교회 아닙니까? And the churches are the unique platforms left in order to just communicate with the God. 여러분 휴대폰 기지국 고장 나버리면 통화를 할 수가 없어요. So if there can be any problems to the media companies, you would not just have the text. 24시간 영적인 안테나를 세우고 하나님 보좌하고 소통하는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. So I bless you in the name of Jesus Christ to be spiritually connected with the God for like 24/7. 주일만이라도요 진짜의 축복 누리세요. So on a specific day, like the Lord's Day, then you need to just fully enjoy it 하나님 살아계십니다. because God is alive. 마태복음 24장 14절 한번 보세요. Look at the Matthew chapter 24 verse 이 14. 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. So when this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. 세상의 재앙을 막는 길은 전도 선교입니다. So missions and evangelisms are the unique way to stop the coming catastrophes in this 여러분 world. 예루살렘 성이 AD 70년에 멸망을 당하면서 공식적인 직계 사망자만 110만 명이라고 So 그랬잖아요. with the collapse of the Jerusalem castle in AD 70, 100 million people were slaughtered. 그런데 놀라운 비밀이 여기에 숨겨져 있어요. But there can be the amazing secret hidden inside it. 그때 초대교회 교인들은 어디 있었냐 이 말이에요. But where were the early church members back then?
스데반의 환란으로 인해서 전부 예루살렘 빠져나왔습니다. So they were scattered outside of Jerusalem due to the persecution of Stephen. 여러분 사도행전 8장 1절에 보니까 7장에 스데반 순교가 나오잖아요. So in Acts chapter 7, then you can see the martyr of Stephen. 그러면서 예루살렘 교회에 큰 박해가 일어났습니다. And after the death of Stephen, there has been the great persecution in Jerusalem. 그 박해를 일으켜 가지고 하나님이 초대 교회 있잖아요. 예루살렘이 시작된 초대 교회 예루살렘 밖으로 다 빠져나가도록 만들어 버린 거예요. And Jesus broke the persecution with his own plan and just scattered the people outside of Jerusalem in order to 사도행전 8장 protect 1절을 them. 보시라니까요. This is Acts chapter 8 verse 1. 복음 가진 제자들 예루살렘 멸망 직전에 다 빠져나오게 만든 거예요. And right before the devastation of Jerusalem, God allowed 이 사도행전 11장 19절에 보니까 저 안디옥까지 가도록 만들었습니다. the people to just come out of Jerusalem and to just go to Antioch. 예루살렘에서 빠져나와서 유다와 사마리아와 모든 땅으로 다 흩어지게 만들었습니다. Out of the Jerusalem, God allowed them to just go to Judea and Samaria and to the ends of the earth. 예루살렘 멸망받을 때 제자들은 이미 예루살렘에 다 빠져나온 거예요. But when there was a collapse of Jerusalem, but the men and the disciples of God had already came out of the Jerusalem. 여러분 자녀들이 살 길이 바로 이 길입니다. But this is the only way for your children to survive. 여러분 자녀들 붙들고 있을 생각하지 마세요. Don't ever think to just live with your children forever. 여러분 자녀가 여러분 거 아니에요. 하나님의 것입니다. Your children do not belong to you, but they just belong to God. 전도 선교에 쓰임 받지 않으면요 재앙을 만난단 말이에요. So unless your kids being used for evangelism and the missions, they will just confront lots of difficulties and problems. 여러분 부활 메시지 한번 보세요. So you need to just read lots of phrases regarding the resurrection of Jesus. 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아. You need to just go to every nation and serve them, my disciples. 이방인의 뜰입니다. And this is a place for the 237의 Gentiles. 뜰이에요. And this is a place for 237 nations. 너희는 가서 내 이름으로 귀신을 쫓아내고 병든 자를 치유해라. So you go and just heal the sick man and just kick out the demons. 치유의 뜰입니다. And this is a spot for the healing. 얼마나 놀라운 비밀입니까? And this is a spot for the treatment. 요한복음 21장 15절로 18절에 보니까 내 어린 양을 먹이라. This is John chapter 21 verse 15 to 18. Then you need to just feed my lambs. 아이들의 뜰입니다. And this is a place for the kids. 서밋의 뜰입니다. And this is a place for the summit. 교회가 세 가지 뜰을 회복했다 이 말이에요. And in the church there can be the three possible places. 이게 재앙 막는 일입니다. And this is a right method for us to stop the coming catastrophes. 진짜 우리는 이제 그냥 취미생활처럼 신앙생활하면 안 됩니다. You shouldn't have the walk of faith just like one of your hobbies. 여러분 정신을 바짝 차리고요. 올인해야 됩니다. You need to just have the clear mind and you need to just all in. 금토일 시대가 도래합니다. And you need to just get ready for the Friday, Saturday, and 이게 Sunday. 한국 교회 위기이자 기회가 될 것입니다. So these days can be the risks for the Korean churches, and at the same 언약 time, 전달하는 교회는 기회가 될 것입니다. it can be the opportunities for the churches with the evangelism and the 언약 covenant. 전달에 실패하는 교회들은 전부 문을 닫게 될 것입니다. And with the without this blessing and without this concept, the churches without this secret will just close down the doors and shut down the doors. 우리는 237 나라 5천 종족을 살릴 교회로 하나님 세우셨습니다. And 아산임마누엘 Church has been called as a right church that can save 237 nations and 5,000 tribes. 그 일에 주역으로 쓰임 받는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. I sincerely bless you in the name of Jesus Christ to be used as a right main figure for this work. 살아계신 하나님 은혜를 감사합니다. We do appreciate for the grace of God alive. 오늘도 하나님의 음성 듣게 하심을 감사합니다. We do appreciate for being allowed to listen to your voice today. 오늘도 이 말씀 붙잡고 깊은 묵상이 있게 해 주옵소서. So bless us in order to have the deep meditation with today's topic. 이 말씀 붙잡고 깊은 보람이 있게 해 주옵소서. Allow us in order to have
the deep forum with the people with this topic. 이 말씀 붙잡고 깊은 기도가 회복되게 주옵소서. So bless us in order to have the deep prayer with today's message. 오늘 또 하나님이 보좌해 주시는 영적인 힘을 회복하는 날이 되게 주옵소서. So may it be the day to restore the blessing of the God's throne. 만왕의 왕이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복하며 We 기도드립니다. sincerely pray in the name 아멘. of Jesus Christ. Amen.